Что у вас тут происходит? Не понимаю, сейчас разберусь, подождите. Ничего не понятно, но очень интересно. Ха-ха-ха. Я понял. Да, я еще не разобрался, я потом разберусь с ним. Одна это возможность, а другая это проблема. Проблема все решает. А, типа, друг, типа, то, что просит найти, типа, какие-то развалины. Вот Харим меня попросил найти развалины. Это вот эта возможность? Типа, это проблемы, да? То есть, типа, вот если он сказал, что надо найти развалины, надо идти искать развалины, правильно? Или это не, я неправильно понял? А, ну, короче, я пока не знаю, Тём, я не знаю, что ты говоришь. Это надо разбираться в моменте, а не то, что ты мне написал, я ни хера не понимаю, о чем ты. То же самое, что писать, не знаю. Ну, я знаю, что их надо решать первыми, но я ж не знаю, у меня их пока либо нет, либо я не знаю. Ну, накосячу. Ну, я не понимаю, короче. Ладно, мы в Mass Effect играем. Забей. Так. Тейн дерется с окном, понимаю. Совсем стрик. Выжил из ума. Commander Shepard, when I heard Earth was under attack, I tried to call. I never got through. Thane, good to see you staying in shape. My disease kills slowly. With enough care and a healthy lifestyle, it can be delayed for a few years. Of course, my allotted time has come and gone. Now I exercise because it pleases me. What are you doing here? Visiting a friend, Caden. He got hurt protecting me. The human biotic in intensive care. I saw the marks of an implant. Yeah. We have spoken. He seems an honorable sort. Your enemies may try to finish him off here. I will look out for him. I appreciate it, Thane. I am near the end of my life. It is a good time to be generous. Keppel syndrome has put most of my other plans on hold. И такой сейчас сели. До свидания, Тейн. Точно. Я рада. Классно Тейна было еще встретить. Так сели мило. И он Кайдена защищает. I'm back on the Normandy on an important mission. Sure could use you. I would not be as I was before. I need daily medical attention. And if I know you, you will want to fight the Reapers somehow. You need the best at your side. And I am not at mine. You don't have to wrestle down Krogan and break their necks. I'm sure we could find you lighter work. I am at peace with what I've done in my life, Shepard. There comes a time when one must rest from war and conflict. It is not your time, but it is mine. You know how much time you have left? I've been to several doctors. My favorite gave me 3 months to live. 9 months ago. It's freeing to find no requirements placed on me. No responsibilities. No fears. It is a good and
to a life. Реально хороший конец. Are you in a lot of pain? At times, the oxygen transfer proteins don't form correctly. Your human equivalent would be hemoglobin. As a result, my blood is low in oxygen. No matter how much I breathe in, I get tingling, numbness, and that is the best of it. As for my brain, I cannot track the damage. I just experience dizziness from time to time. I wish the best for you, Thane. And I for you. Do not grieve for me. I have good doctors. My son visits regularly. Perhaps we will keep up via the extranet now that you are free. Until we meet again, Shepard. Фига Шепард стал. Coming by again, Shepard? I'm flattered. Смотрите, тогда просто боль, а сейчас синдром Кеперля включает боль. Другой. Are you in a lot of pain? At times, Ну, это то же самое, но as a просто result, as for они my зачем-то brain, второй диалог I wish написали. the best for you, Thane. Второй вариант. and I for you. Perhaps we will keep up. Классно, что его сын навещает. Это так круто. Сын не забыл его. It's completely tasteless to call this place Huerta Memorial. President Huerta died of a stroke 2 years ago, ma'am. I think you meant to say the man was dead for an hour and a half and his political enemies piled on enough propaganda to get the hospital name changed. He can't remember his own name without... Смотрите, короче, надо выбрать, поддержать либо посетительницу, либо, ну, медика. Так что внимательно читайте. VI in his head telling him what it is. Trust me, in this building, we know. Блин, а я сбил. Ладно, сейчас, извините. Я сейчас быстренько... Ну, у Тейна немного диалогов, я прогоню. Потому что вы все прочитали. Хотел... Блин, я не знал, что при паузе пропадают субтитры. Это тупо. Ты нажал паузу, и субтитры такие... Сейчас я быстренько еще с Тейном прогоню диалоги. Идемте сразу диалог проведем. It's completely tasteless to call this place Huerta Memorial. President Huerta died of a stroke 2 years ago, ma'am. I think you meant to say the man was dead for an hour and a half and his political enemies piled on enough propaganda to get the hospital name changed. He can't remember his own name without the VI in his head telling him what it is. Trust me, in this building, we know dead. The Supreme Court says he's alive. 5 justices say he's alive. 2 of them appointed by him. The name is what it is. It's completely tasteless to call this place Huerta Memorial. President Huerta died of a stroke 2 years А, ago. то есть он повторяется диалог. You meant to say the man was dead Так, for кого an hour and a выбираем? half and his political enemies piled on enough propaganda to get the hospital name changed. He can't remember his own name without the VI in his head telling him what it is. Trust me, in this building, Только зря перезагружался. The Supreme Court says he's alive. Так, кто прав? Посетительница или администратор? Давайте. him. The name is what it is. It's completely tasteless to call this place Huerta Memorial. President Huerta died of a stroke 2 years ago, ma'am. I think you meant to say the man was То есть, dead типа, for an hour and a Гуэрта half and his political enemies умер, piled on и в enough него propaganda ВИ вставили, виртуальный интеллект. He can't remember his И она own типа name говорит, without the что VI in his head он telling типа him what жив, it is. она говорит, что у него просто ВИ. In this building, Голосуйте. we know dead. Я паузу нажму, чтобы они там не болтали. Привет, Рекс. О, как раз мы только начали. Давай, голосуй. Рекс, Рекс, послушай еще диалог тогда тоже. 5 justices Сейчас начнется сначала. 2 of them appointed by him. The name is what it is. It's completely Вот, tasteless to вот, call this начало. place Huerta Memorial. Читай, Рекс. President Huerta died of a stroke 2 years ago, ma'am. I think you meant to say the man was dead А for чат an hour and a голосует half пока. and his political enemies piled on enough propaganda to get the hospital name changed. He can't remember his own name without the VI in his head telling him what it is. Trust me, in this building, we know dead. Админ или посетительница надо решить. 5 justices say he's alive. 2 of them А, ну все. appointed by him. Админ, давайте поддержим The name админ. is what it is. Having a VI drive your body isn't life. Are Reaper husks alive? You did not just say that. But it's the same thing, isn't it? He walks and makes noises just like they do. Fine. I guess I'm just surrounded by zombies. Thanks. Took her long enough to get the hint. А, то есть, если мы ее поддержали бы, мы были бы злодеями. Вот чат. Так, сейчас с Тейном.
Рекс, Commander Shepard. пускай почитает. When I heard Earth was under attack, I tried to call. I never got through. Thane, good to see you staying in shape. My disease kills slowly. With enough care and a healthy lifestyle, it can be delayed for a few years. Of course, my allotted time has come and gone. Now I exercise because it pleases me. What are you doing here? Visiting a friend, Caden. He got hurt protecting me. The human biotic in intensive care. I saw the marks of an implant. Специально для Рекса. Yeah. We have spoken. He seems an honorable sort. Your enemies may try to finish him off here. I will look out for him. I appreciate it, Thane. I am near the end of my life. It is a good time to be generous. Keppel syndrome has put most of my other plans on hold. I'm back on the Normandy on an important mission. Sure could use you. I would not be as I was before. I need daily medical attention. And if I know you, you will want to fight the Reapers somehow. You need the best at your side. And I am not at mine. You don't have to wrestle down Krogan and break their necks. I'm sure we could find you lighter work. I am at peace with what I've done in my life, Shepard. There comes a time when one must rest from war and conflict. It is not your time, but it is mine. Do you know how much time you have left? I've been to several doctors. My favorite gave me 3 months to live. 9 months ago. It's freeing to find no requirements placed on me. No responsibilities. No fears. It is a good end to a life. Are you in a lot of pain? At times. The oxygen transfer proteins don't form correctly. Your human equivalent would be hemoglobin. As a result, my blood is low in oxygen. No matter how much I breathe in, I get tingling, numbness, and that is the best of it. As for my brain, I cannot track the damage. I just experience dizziness from time to time. I wish the best for you, Thane. And I for you. Do not grieve for me. I have good doctors. My son visits regularly. Perhaps we will keep up via the extranet now that you are free. Until we meet again, Shepard. Так, все. Для Рекса специально провели диалог. О. Commander Shepard, good to see you. Dr. Michelle, it's been a long time. You've come a long way from that small clinic down in the wards. Because of you, I don't know where I'd be if you hadn't dealt with Fist and his thugs. Now I'm head physician in the Presidium Clinic. You gave me this chance. I assume you're here about Major Allen. Прикиньте, кто это Мишель, а я забыл. Помните, в самом начале первой части мы заходили, короче, в больницу. Ее хотели убить преступники Фиска, которые хотели Италию убить. И мы спасли доктора на Цитадели в самой первой части, в самом начале игры. Это она. Прикиньте. Вот. А я еще думаю, Мишель, что знакомая, не мог вспомнить. Это вон та, она работала в маленькой частной клинике, а сейчас стала вон главой. Блин, круто, молодчага. С Гаррисон? Может, с Гарусом? Гаррисон. Гарус Форд есть такой актер. Известный актер Гарус Форд. Это не Т9, это автозамена. Подушу тебя немного. Так, хорошо. Нет. Я просто пришел на вас посмотреть. How is Caden doing? Stable. There's no evidence of cognitive impairment from the concussion, but multiple shoulder fractures are still on the mend. Bed rest under observation is all that's needed now. I'm sure a visit would be welcomed. This war has left a lot of injured people homeless. How's your center handling the extra load? We're fine now, but I'm worried. Every hospital on the Citadel is preparing for the worst. I hear the docks are tightly controlled, but we just can't leave people floating out there forever.
How are your medical supplies holding up? We're well stocked now, but I can't say I'm not worried about the future. We've posted guards on our reserves. War profiteering has already begun. With a center of this size, you must have a lot of direct reports. We've got 12 full-time doctors and over 50 support staff. It can be overwhelming, quite different from my days in the wards. Keep up the good work, Doctor. You too, Commander. И девушка сразу такая подошла. We were deployed to Tiptree. It's a small human colony. We were supposed to help with evac. The enemy was landing. Just scouts, the Turian things, a few of the big ones. We were spread over half the continent, getting colonists to shuttles, wiping out husks. It sounds like you were doing good work. Could I have a gun? I'd feel a lot better. Just tell me what happened at Tiptree. Welcome to Serta. Be safe. Буду. Какой усач. Так. По-моему, с кем... Yes, I'm trying to place a call to Grissom Academy. They have biotic app interfaces I may be able to adapt for Asari use. No, it won't connect. It says the station's communication system is offline. Нам как раз туда надо слетать. Of course. If these interfaces make our commandos better on the field, I'll hold for as long as you need. Прикольно, поможем ей. Так, сейчас глянем. Нет тут никого больше. Listen to me, those prototypes are vital. We need these biotic upgrades to fight the Reapers. I know the Ismar frontier isn't safe. Yes, yes. All I can say is that unless we get those prototypes back, this project accomplishes nothing. Прикольно. Thank you very much for your time. I'll call you if anything develops. Мы просто подслушиваем разговоры и можем помогать людям. Это прикольно. You can replace my leg, right? Yes, but clone tissue replacement takes months. You'll need a prosthetic. Oh no. I highly recommend talking to our resident psychiatrist before the operation. Ну да. Ногу не самая веселая часть. Хорошо, что Кайдена будет Тейн защищать. Это прям круто. I'd like an answer, Major. The galaxy has need of exceptional soldiers like you, now more than ever. You'll have it soon, Counselor. I promise. I look forward to it. Shepard? Adina. Hey. Shepard, hey. You just missed snack time. Actually, that's probably a good thing. Thanks for coming. No problem. What did Adina want? Still thinking about the Spectre position? It was a big honor. A huge responsibility. Just need to be sure. I got you this. Wow, thanks, Shepard. That's really great. Just a little pick-me-up. Maybe when I'm out, we can crack it open and celebrate. I am so ready to get out of here, Shepard. You can't tell them. I'm tied to this bed by medical red tape. I mean, Doc says I'm good to go, but then she always finds just one more test to run. You doing okay? My implant got a little rattled, so Doc just wants me to keep the biotics offline for a bit. It's really no big deal. Need me to break you out? I'll let you know. I'm glad you asked me to come. It's good to see you're gonna be okay. Thanks. You almost died on my watch. It was horrible to see. I want you to be straight with me then. So I just want to make sure, after Mars, after Horizon, you and me, we're good. We've been through hell together, had each other's backs. That kind of bond is hard to break. No, not just that. You were my commander, sure, but you listened, too. We went through Ash's death together. Yeah. We did. So what do you say? Are we good? О, так мило. Блин. Что он вспомнил это все. We're good. It was great to have you back on the Normandy. Thanks. Feel like we've cleared the air? Yeah, you know, I'm
I'm not sure that I've been wrong about Cerberus, but I've been wrong about you. I should let you get back to the Normandy. Wish I could come with you. Take care of yourself, Caden. We need you at 100%. Will do. Thanks for coming. Something else, Shepard? You've been injured. Sure you want right back in the thick of it? Are you kidding? I want to kick the Reapers straight to hell. Cerberus, too. People near death say their lives flash before their eyes. Well, the future flashed for me. The anguish, the families, the children. It made me determined to live. I need to do something, Shepard. To save at least a few lives. Give me the update, Major. Major, yeah. Congrats. There's obviously been a lot going on. Anderson asked me to take over a Spec Ops program. First Special Operations Biotics Division. We're recruiting the most talented human biotics from around the galaxy. What's the focus? Covert, high-risk missions. Turn it down at first. I mean, teaching? I prefer to get my hands dirty. Anderson can be pretty persuasive. Yeah, bit of a hard ass, but you can't argue with his kind of experience. Wouldn't take no, said it had to be me. With your history, you're the perfect choice. True. Human biotics are... we're different. Freaks, even. Most people in the galaxy still see us that way. But accepting it, embracing it, can be the difference between success and sitting at home in your PJs, taking red sand. But I don't have to tell you that. Кстати, у нас класс Кайдена. Он же тоже страж. И мы страж. А так, между делом. You said your implant got rattled. Everything good? The medical gibberish was a bit more impressive, but that's what I took away. Rattled. Found a great doc at HQ that's fascinated by the L2 implant. Kind of her pet project. The headaches are as bad as ever, but she's got me on a regimen of acupuncture and meds and some nasty tasting concoction. Won't tell me what it is. But my biotics are stronger than ever. Maybe some things get better with age. Or maybe you have. More experienced? Yeah, could be. I think I'm a better soldier than when I served with you. Are we going to be able to get past what happened on Horizon? I'd like to, Shepard. I'd like to move past the harsh words and be friends. At least. So how do we fix it? I'll admit, I own a lot of that. You were standing right in front of me and I shut you down. I'm sorry. Okay. Okay, so let's just put it behind us and get on with what's important right now. Bury it? Bury it. Forgive it. I think that's how we get past Horizon. Так мило. Where's your family? Are they safe? My family? My parents live in Vancouver, but Dad's family owns an orchard in the BC interior. They were headed out there on a shuttle the day of the attack. Heard from them? No, not yet. But I hope... I'm hoping Dad's Alliance training has kept them safe. Must be killing them not knowing where I am. I should probably get going. Thanks for coming by. Take care, Caden. Боже, они такие милашки. Ссоры, обиды. Это прям как мы с друганом. Только жариться с друганом я не хочу. А Шепард будет. Ну, выглядит мило так, классно. Такое ощущение, что диалоги такие же Эшли примерно были. Ну, то есть они такие полудружеские, полудостаточно романтичные. Так, давайте президиум слетаем. Ну, классно, что мы и с Джек будем, и с Кайденом. Вообще классно. О! А мы в президиуме...
Мы... think I'm ready to end it with him. Things weren't great even before he deployed, and if I pretend to be happy over the vids... It's not fair to him or to you. With all the craziness of a war going on, you deserve to be happy. And I'm not. I have to be honest with him. Then you need to tell him. Hello, Commander Shepard. Welcome to the Presidium Commons. You are on the main promenade of the shopping galleria. Here you will find establishments offering specialized goods and services. For assistance or for information about our special promotion, talk to me or contact the Citadel Tourist and Visitor Board. The place feels familiar. The sounds, the smells. It's like being back on Earth. The current decoration budget was approved by Ambassador Asoba, the human representative for Earth on the Citadel. Each species granted ambassadorial rights on the Citadel can apply for a slot on the decoration schedule to change the promenade and parks below. The only condition is that the proposed environmental features not be toxic to species living on the Citadel. Прикольно. What else is in the area? The Presidium Commons have been a cultural mainstay since the Council was first established at the Citadel. Recently, new biometric systems have been added to assess the specific needs of your species. Biometric systems. Sounds more like a security measure. These simple and confidential systems are in place for the safety of all visitors to the Presidium. We respect your privacy, Commander Shepard. To opt out, please visit the Citadel Tourist and Visitor Board. What's this promotion you mentioned? Producer Jean-Marie Aronisius is donating a portion of all proceeds from her new Blasto movie to the Citadel's Military Defense Fund. Audio excerpts of Blasto 6, Partners in Crime, are now available for your listening pleasure right here on the Presidium. Where can I check this out? To listen to excerpts, simply go to the features hallway and find the Blasto Ну, 6, послушаем. Partners in Crime publicity panel. That's all. Please speak with me again if you Послушаем. require further assistance. Армали. Who cares about the money? Haven't you heard the news from Paladin? That's what your army is for. Nothing's going to reach the Citadel. We need to start manufacturing military tech. Nobody will need banking software if these Reapers are... The market for military goods barely carries a profit. Who do you propose as our buyer? The Council, the Empire, maybe the Alliance. Even if we don't make much now, they'll remember us when the war's over. If we switch from financial VIs to military gear, we'll lose millions. Who cares about the money? Haven't you heard the news from Paladin? I've seen Paladin burning. Those fires aren't going out anytime soon. If you can help. Look, Cyrus, you want to sell your shares of Walk fine, but I'm not selling financial VIs while my homeworld burns. Okay, let me think. We could repurpose the VIs for upgraded targeting solutions. Right. We'd be able to use most of the hardware. The financial VI has more processing power than we need. No, that works. We'll rig the VI and it translates for all standard weapons. Refit weapons without having to overhaul your targeting. Rapid response flexibility. We'll make a fortune. A small fortune. We're selling these at cost plus 3%. Fine. Турянец молодец. И тут You know, going to Sanctuary. Sorry, I thought you were looking at the ad. Of course not. Sanctuary's a scam. What? Oh, count on it. Somebody's making money off people's fear. Wish I'd thought of it myself. I know what you mean. I thought our training prepared us for everything. Every time that Asari Commando sees me, she just starts screaming. I can even hear it when I'm trying to sleep now. I'm supposed to be helping her, but I feel like I'm breaking her world all over again every time she sees me. It's not your fault. Any human would probably trigger that reaction for her at this point. No,
I looked up the file on that colony she was at. That girl she keeps talking about, we look alike. I shouldn't even be allowed in to help anymore. Прикольно. Это та Азари, которая с ПТСР сидит. Про нее. This is problematic. We must find a way to stabilize the heating unit so the water temperature can remain steady. The colony's location is hardly ideal for our species. The clutch will be imperiled if we do not act soon. Of course, I will do everything I can do to help them. The extreme weather conditions may require technology that is not readily available on the market. Прикольно. Ходим, просто слушаем. Что это? Здравствуйте. Можно пожаловаться? Полиция, полиция. Смотрите, не слышит. О, магазины. You're not on my appointment list, and you don't have a receipt. I don't even think we carry that version anymore. Listen, I don't need a new model, store credits. There's nothing I can do without a sales record of some kind. I can go get the warranty book from my car. I'm afraid I can't help you. But your manager said you could give me a refund. Так, за кого? You're not on my appointment list, and За покупателя или за продавца? I don't even think we carry that version anymore. Помните, мы отступники, но здесь можно принимать решения и геройские. There's nothing I can do without a sales Давайте, за продавца или за покупателя? I'm afraid I can't help you. But your manager said you could give me a refund if I made an appointment. You're not on my appointment list, and you don't have a receipt. I don't even think we carry that version anymore. Listen, I don't need a new model, store credits. Голосюка, чат. There's nothing I can do without a sales record of some kind. I can go get the warranty book from my car. I'm afraid Это отсылка к первой части. В первой части там тоже пацан жаловался. Турианец Солариансу жаловался, типа, что купил оружие и не может его вернуть. I don't even think we carry that version. А нет, там человек тоже. Там человек Турианцу жаловался, да. И потом Турианец пришел и спокойно вернул, а человек не мог. Вот, точно. There's nothing I can do without a sales record of Чат, some kind. проснитесь. I can go get the warranty book from my car. I'm afraid I can't help you. But your manager said you could give Ладно, me a чат, refund. вы пока решаете, я посмотрю товары. Вау, какой прикольный дробаш. Чат, алло. Все уснули? Задушнил, да, всех? Ксюша Калина увидела и все. И... Так голосуйте. Алло. За кого? Мы же решаем. За продавца или покупателя? Походу все это от Кадина отойти не могут. Шевелись, чат. И чат такой на крыше стоит. Мы ничего не знаем. Покупатель. Давайте 6 человек и все сонные. Сонные мушки. Марк, Рекс, Тёмыч, еще кто-то, кто есть. Голосуйте за продавца или покупателя. Я вас сейчас разбужу. Аж человек вышел один. Один человек... Все, спасибо. Один человек не выдержал моего давления. Look, he's not gonna leave. The sooner you refund him, the sooner you go home. Yeah, you're right. Let's get this over with. Here, I sent you a full refund. Really? Yes. You mean it? Of course I do. A full refund? Yes. Congratulations. The whole 15 credits. Oh, wow. Hey, thanks. Блин,
Вот я тоже был бы за продавца, потому что, ну, поскольку вы уже проголосовали. А ты даешь, Яра. Блин, он бы мог скидочку нам дать. Ну ладно. Чат решил. Ну, сейчас поиграем где-то еще часок, может, и все. Я думаю, мы Цитадель откроем, выберем, куда дальше лететь, и все. И закончим. Ну, Цитадели тут, конечно, диалогов будет много. Welcome to the Citadel gift shop. All proceeds from today's purchases go toward the Turian war effort. Oh, that's a lovely idea. Well, we all need to do our part. Have you seen the bids about Paladin? I know, it's amazing. Can you imagine something like that happening here? I'm sure the Turians will take care of things before we have to worry about that. Anyway, would you like to make a purchase? Yes, yes, of course. Anything for our troops. О, это Носастра. Ага. Вау, как... О, да, у меня геймпад сел. Я завтыкал, блин. Сейчас включу. Да, да. Есть такое. Неплохая, кстати, бронька. О! Сузи! Hello, Shepard. You look like you're gathering data. That is a safe assumption. Anything big and world-shaking? Man's inhumanity to man? Is objective reality? That kind of thing? I was running scenarios in my head to analyze Jeff's behavior. I believe he has a strong affectionate attachment to me, but he has not stated it to anyone yet. Shepard, you have first-hand sexual experience. How do you know when someone is romantically invested? О, понимаю. Она будет всегда у нас спрашивать. Она, тогда, помните, вчера мы играли, да? Она спросила, типа, что будет спрашивать у нас иногда советы всякие по людям. Мы сказали, что ей поможем. Да. They'll usually show signs they can't stop thinking about you. You know, asking you out, giving you presents, maybe playing music. I lack material wants other than hardware and software upgrades, and my core programming does not assign values to music. Perhaps we could discuss how to provoke Jeff into an emotional commitment. That's not how to think of it. It's got to be natural. You need chemistry. I see. There are a number of pharmaceuticals I could inject to simulate the desired emotional state. No, I mean relax and do something you both like. Something simple. For example, you both like humor. Correct. I will see if there are comedic entertainment shows Oh. being presented on the Citadel. Scanning. Do you think he would like The Man Who Hung Himself? It appears to be about an amorous plastic surgeon. Хирург, который повесился. Понимаю. Человек, который повесился. Edie, the important thing is to have a good time wherever you go. And if you're having fun, he probably will too. Then the outcome is an unknown quantity. But you are saying I should attempt it anyway. Nobody ever fell in love without being a little bit brave. I see. I believe you have improved my chances, Shepard. Thank you. Боже, какие они милахи, я не могу. I have noticed many displays of public affection on the Citadel. The rate seems disproportionately high. Everybody could die tomorrow, Edie. Hooking up is one of the few things they can do. I wonder if this is how the Krogan feel. Welcome to the Citadel gift
Hey, Commander, check it out. Big news. The Blasto movie is breaking opening week records. There's also a big expose on quasar tournaments, tips on how to make your apartment look bigger, and, oh yeah, a big-ass Reaper invasion. These people have no idea. Sometimes I think this whole Citadel was a mistake. What do you mean? It's out here in the middle of nowhere, defensible, safe. Remember how everyone ignored the Geth threat until Saren's attack? Well, let's hope they listen this time. I don't know if we'll be able to save their asses again. Meanwhile, they ignore the unshackled AI walking around the Presidium. She run into any trouble? No, she's my mobility assistance mech. Thanks to Vrolic syndrome, I'm legally entitled to bring her everywhere. Finally getting some use out of those disability benefits. I'm sure she appreciates getting out to see the sights. Ah, she's earned a little shore leave. Как он меня смотрит, боже. Джокер, ты кот. Ты кот, Джокер. Смирись с этим. I have spoken with many Batarian refugees here, Shepard. It may interest you to know that they are much more agreeable when the hegemony is no longer watching. Excuse me, Shepard. I'm looking through files and videos of human behavior. I have 1.24 million windows open, but your request is important to me. 1,240 окон. Is it time to return to the Normandy? I'm getting propositioned with increasing frequency. Is it time to return to the Normandy? Забавно. I'm getting propositioned with increasing frequency. 1,200,000 окон всего лишь. Всего лишь. Какая красота. Блин, самая красивая, кажется, цитадель, которая из всех частей была. Такая красота. И музыка так нравится. Она всегда такая. We're in the middle of a war, and I'm just supposed to send you away every morning? We've got to keep Jake in daycare. You should be socializing with other children. But what if there's another attack? We can't spend our lives waiting for that. Listen, do whatever is best for your family. Just do it soon. Things are bad out there. We will. And thank you. Шепард лезет. Всем лезет просто. В жизни ненавижу таких, как Шепард. Просто влазит, что какие-то смысла вставляет. А тут классно. Пальцем некрасиво показывать. О, Лиару нашли. Здравствуйте. Still working? One call leads to another, and here I was hoping I'd have time to enjoy the view. The last time I saw the Presidium, remember how it was all rubble after Sovereign attacked? Да. Мне очень нравится это нововведение, когда весь наш отряд тусуется на Цитадели. То есть они не просто сидят, они там реально что-то делают. Это очень круто. Этого не хватало в других частях. Как же у меня спина, блин, жесть. После атаки титанов. Кто понял, тот понял. Пушки тут были развалены после атаки. Триггерд. Просто триггерд. 100 лет назад люди построили цитадель, чтобы укрыться за ее лепестками. Блин, получается, Ляра не была на цитадели? Ну да. Офигеть. Давно.
2-3 года назад, наверное, уже прошло. Извините, я немножко подвис. Так, ладно. Ага. Так смотрит на меня забавно. Так. Сейчас надо выйти с этого. Так. Своих мыслей. Что-то завис в них. Так, когда я в прошлый раз видела Президиум, помнишь, какие тут были развалины без пластилина? I was too busy picking off husks and chasing Saren to really take it in. There's no trace of the attack. In a way, that's worked against us. Citadel hasn't seen the reality of this war yet. We should stock up on necessities while we can. Such as? ESO, heavy arms, mercenary groups. Practical. I like it. You can get started by talking to the Volus Barlavon in his office. He'll point you to some mercenaries willing to join us. Ого. Барлаван тоже с первой части. Какие очки репутации? Очки репутации в любом случае даются. Все, я понял. Репутация в любом случае дается. Это типа как возможность... но героя у нас типа нет. Или я не понимаю. Нет, ты герой. Как это работает? Ладно, хрен знает, как это работает. Hello, Shepard. Nice to see you. I missed this place. It's good to be off ship for a while. Hello again. Hello, Shepard. Nice to see you. Да, Ляра, конечно. У него культурный шок. Она была здесь, когда его сильно все разваливала. Тут, хоп, такую красоту сделали. Так, ладно. Блин, она бесконечная просто. О, вот Бласта. Ханар и этот... Блин, я забыл как раз это. Которые эмоции говорят. Прикольно. Надо послушать про Бласта. Извините, сигаретка есть? Вы знаете, почему цифры здесь не по порядку? Тут вот 90, подождите, а там 89, да, было? Подождите. А загрузка что пошла? Извините, а где квартира 89? 89-я квартира, знаете где? Подскажите, пожалуйста, где 89-я квартира? Чат. Загадка. Загадка дыры. Где, блядь, 89-я квартира? И почему-то там показано 80-88. А есть только 80, 86, 82. Где 83-я квартира? Бляха. Как тут можно жить? Везде пиздёж. И человеку дверь не открывает там, Соларианс. Ну ладно. Так, ладно, идемте дальше. Поприкалывались и хватит. Так, что у нас тут? Это штука. Ага, понял. So, you want us to enlist as soldiers? Isn't there anything else we can do? The military needs everyone they can get. None of us knows how to fight. Mackenzie's a biotic. Dave and Graham go to the pistol range. Oh, and Orion's always buying mods for his shotgun. The one he's never even fired. I love our friends, but we are not combat material. I can't sit around watching what's happening to Earth anymore. So, you want us to enlist as soldiers? Isn't there anything else Так, we can do? недоверчивый или наивный?
Наивный или недоверчивый? Выбирайте. Женщина или мужчина, короче. Блин, прикольно, что такое добавили. Это какие-то мелочи, но это приятно. None of us knows how to fight. Mackenzie's a biotic. Dave and Graham go to the pistol range. Oh, and Orion's always buying mods for his shotgun. Так, значит, за женщину. Один голос за женщину. Так, за мужика один голос. Неплохо, давайте 1-1. Кто подходит, мы сейчас голосуем за женщину или за мужчину. Три голоса будет перевесом. Давайте. Теперь Яра уснула. Яра и Рекс уснули. Так, недоверчивый. За девушку 2. Яре. Чат, пишите тоже, что хотите. Так, ну, наивный. Ага, то есть ничья. И больше никто не голосует, как я понимаю, да? Давайте поддержим. Блин, кто из них отступник? Наивный. The Alliance can use your help. There's plenty of non-combat roles. Thanks. Who was Да that? ёпты. The first human Spectre? Wow, Commander Shepard? He thinks we could do some good. Okay, I'll look at that recruitment brochure. Maybe they can use someone to stack crates or cook or something. Какая нахер репутация? Злодей дайте. Хотя нет, там герой. Репутация это походу что-то другое. Там герой-отступник. Короче, я не понимаю, как система работает. И хер с ней. Походу, репутация это все. Ну реально, по-моему, репутация это сколько мы можем отступника налутать, как я помню. Или героя. Типа больше репутации мы не можем налутать. По-моему, это так работает, да. Вот, поэтому здесь нет героя-отступника. Ну, кстати, молодцы. Надо помощь везде лутать. Так, в очередь. Да, репутация хорошо. Извините. Это очередь к Марку? Это очередь к Марку, чат. Стоим в очередь к Марку. Наверное, да. Overcharging for goods, denying refugees basic services. It seems the Reapers took our culture when they took our world. The Book of Plenix demands charity and forgiveness of debts in times of war. Of course, the Book of Plenix was lost on our home world, and now our people have lost their way. Бунт! Бунт! Где Марк? Так, ну... Прикольно. Короче, цены везде ломят. Жнецы нападают, а тут просто цены ломят. Космические. Понимаю. Вау! Зацените просто. Какой модный костюм. Карп Кое. Покупаем.
Денег нет, карп, коем, понимаю. О, Варлованный тоже с первой части, который серого посредника нам помог найти. Commander Shepard. It's been some time. Barlavon, in case you've forgotten. Financial advisor. And an acquaintance of Admiral Anderson. I admire the courage it took for him to stay and fight on your home world. You used to be an agent for the Shadow Broker. I still am. The broker has been exceedingly busy lately. A team of his guards have become stranded in a Reaper-controlled territory. Rescue the guards, and they're yours. The Shadow Broker fully supports your efforts against the Reapers. Угу. Прикольно. Карп. Are you passing on the location of these mercs for free? Their leader's offering a handsome commission for their rescue. Everyone wins, Commander. Come see me once you've completed the extraction. I'll be in my office a while longer. The galactic market is in considerable flux. Take the time to admire how well they repaired the Citadel after Sovereign attacked. The Presidium's reconstruction cost was astronomical, but worth every credit. Hello again, Commander. Скидку дай. Take the time to admire how... Welcome to Elcos Combine Arsenal Supplies. Да ёп, ты чё так все дорого? The Presidium's reconstruction cost was astronomical. Я нищеброд. Дайте мне бутерброд. У вас нет бутерброда, пожалуйста? Бутерброда нет? Девушка, монетку не подадите? Подайте, Христа ради, монетку. Дайте денег. Ну ладно. Задать мне на стрим. Турянец. Турянец, у тебя есть работа. Ладно, все, хватит их донимать. Блин, турянец берет, меня просто бьет. Я бы охерел. Давайте в чистилище к Ари Телок поедем. Да, у нас сегодня реально Цитадель займет вот весь стрим. Мест просто. Так, идемте тусить. Блин. До этого был разговор, что кто-то беженцев мучает. Интересно. Кто? Шо, готовы? Ну шо, погнали.
physically possible. Yeah, we have the same thought. So, the bars over there, and, Hey, is the whole squad here? Hey, guys. yeah, we were going to, have a guys' night. Так, это очередь к Ярославе. Стрим. А ты чё не... А, ты с ней? Или ты без очереди? Я не понял, что? Что тут выясняете? Ладно, очередь тоже не двигается. Яра тоже на обед ушла. О, вот и Ария. So you admit you and your thugs are here illegally? Yes, and it only took CSEC 3 weeks to figure it out. I don't care who you are. You're required to go through processing like all other refugees. Come with me. I don't think so. Shirk, get me the Asari consular. Arya, to what do I owe the pleasure? I'm being asked to submit to immigration processing. I see. And now you've been processed. Is there anything else? Nothing. Thank you. Anytime. I think we're done here. Класс. Enjoy the show, Shepard? I guess there's one rule on the Citadel, huh? I guess so. I hate this place. So sickeningly uptight. Then why are you here? Cerberus stole Omega from me. The elusive man is now squarely at the top. Офигеть. Цербер. You will pay for every second I've spent in this bureaucratic hellhole. Фига себе, целую Омегу украл Цербер, призрак у нее. Представляете? How did Cerberus defeat you? Deceit, distraction, and a big fucking army. They lured me away from Omega and ambushed me. I escaped, but Cerberus had already laid siege. By the time I could launch an assault, they were too entrenched. If it were me, I'd want revenge. Glad to see we think alike. I'll take Omega back, but I'll get to that. You're here because I have a proposition. I'm listening. The way I see it, if you don't defeat the Reapers, we're all dead. Won't matter where I'm sitting. It's in my interest to help you. What are you offering, Arya? On Omega, I kept the Blood Pack, Blue Suns, and Eclipse in check. Now they're running amok. Nobody wants that. Unite them under my rule, and you'll have a powerful and ruthless force for your war. I've laid the groundwork with all three groups. I just need you to close the deals. If they'll fight Reapers, I'll take them. Now that's a bottom line I can respect. Meet with Gnarl, my agent who's dealing with the Blood Pack. The Blue Suns leader is incognito here on the Citadel. He'll be expecting you. And I already have a deal with Jonas Sedaris, the Eclipse leader. You just have to get your friend, Commander Bailey, to let him out of jail. You obviously don't know Bailey very well. Bailey respects you. Lean on him. I think a united force of professional mercs is worth it. Don't you? It's always a pleasure, Shepard. Let me know if you want to talk later. Хороший диалог. Look who's here. So what's on your mind, Shepard? What's your angle on gaining control of the Blood Pack? Gnarl will explain it. If we're gonna work together, Shepard, you need to trust me. At least a little. How do we get the Blue Suns on our side? Their leader, Darner Vosk, is a twisted little criminal. I expected his demands to be unreasonable, but it turns out he's the biggest pushover of them all. Talk to him. I'll let you be the judge. Call me if you need to. А раньше был Заид вместе с этим, которого мы убили. Видо. How am I supposed to talk Bailey into letting Jonas Sedaris out of prison? I've already leaned on the council. Bailey is in direct
defiance of their order. So talk to him. One Boy Scout to another, chain of command and all that crap. Take him to dinner, talk dirty to him, whatever. Что? How am I supposed to talk Bailey into letting Jonas Sedaris out of prison? I've already leaned on the council. Bailey is in direct defiance of their order. So talk to him. One Boy Scout to another, chain of command and all that crap. Take him to dinner, talk dirty to him, whatever works. Соблазни? Это чё началось? Ария, люди не Азари. Окстись. Она что-то знает о Шепарде. Понимаю. How do you plan on taking Omega back? I think I'm going to employ violence. I'm gonna slap Omega right out of the elusive man's greedy little hands. How do you plan on taking Omega? I think I'm going to employ violence. I'm gonna slap Omega right out of the elusive man's greedy little hands. What's new with you? That's supposed to be funny? Let's see. I've lost Omega. I got C-Sec eyes all over me, and I'm holed up in this poor excuse for a nightclub. Can't even get Novarian rum here. In other words, I'm in hell. А точнее, в чистилище. Тудун-дыщ. Sounds like you have a lot to worry about. I'll get out of your hair. You're quite the comedian today. We'll be seeing each other Клон? soon, Shepard. Ах ты ж шмаровозка. О, Джеймс. Hey, Commander. Nice to see you down here in the dirt with us grunts. You don't think I like getting dirty? Whoa now, come on. I didn't mean anything by it, Commander. Uh-huh. What'd you mean then? See those Marines over there? None of them officers, just soldiers fighting the war. Yeah? They've been buying me drinks all night. You know why? Same reason they got all quiet and serious when you walked in. Что там? Последняя фраза не понял. Он так громко уже сказал. Не сильно они были серьезными, они там дальше веселились. You don't seem intimidated by me in the least. In fact, you could use a little more deference. Sure, but I've fought with you. I've seen you in action. Now, don't get me wrong, you're good. Probably one of the best. Probably. But I know you're human. Just like me. But not them? Nope. Hell, I still remember the day they made you the first human Spectre. I watched it on the vids, just like all of them. But to them, you're still larger than life. Maybe I should expect it. There aren't a hell of a lot of people who've done what I have. And now they get to meet you in the flesh. You should buy them around. It'll impress them. Классно, что угостить это отступник. Мне очень нравится. I like the way you think, Lieutenant. Compadres! Hey! The commander would like you to have a drink. On him. So here's to us. Who's like us? Damn few. And they're all dead. It's an honor meeting you, Commander. Класс. Thanks. But we're all in this together. Every one of us has a part to play. True enough. Cheers. Cheers. Not bad, Shepard. I was hoping you'd know that one. Thanks for the warning. Thanks for the drink. Но никто не выпил! Что за наебка? Почему они сказали чирс, но никто не выпил? Я не понимаю. Что за наебалово, чёт?
А вот это обман. Нас... Почему они говорят чирс и не пьют? Почему они сказали за вас, но не выпили? Где алкоголь? Почему цензура? Почему мы не можем рюмашку выпить? Кто говорил, что много классного в третьей части? Покажите мне эту Ярославу. Здесь нельзя выпивать. В первой можно, в второй можно. Тут нет. Блин, ну реально, прикольно же была сцена, если бы они взяли бокалы, бы чокнулись, выпили. Чё за бред? Купил воздух просто. Держите вот воздух. Вот так вот выпили, все. Кстати, это был не отступник, это просто прикольный выбор фразы был. Так что можно поддерживать, в принципе, всегда. Да-да-да. Реально, как в детстве. Ну, чат, ваше здоровье. Ладно, я водичку. Блин, ну в целом классно, что выпили, додали выпивку, всем купили. И... Ну я... А чё мне отступника не дали? Я ж нажал R2 за отступника, а очки мне не дали. Странно. Прикольно, что можно было это не говорить, но ты нажимаешь, и он типа... Все наши враги типа будут мертвы. Ну, типа я как субординацию нарушил, но это прикольно было. Короче, обман. Sure you don't want to buy me a drink? I'm just gonna hang here for a while. Salud. Thanks for the drink. When we get back to Earth, I'm buying. You sure you don't want to buy me a drink? Договор. Договор. The troops need something to bring back their fighting spirit. Remember the stories of the 1st Regiment on Castellus? Outnumbered, knowing they would die, but they fought for the Empire. That's the spirit we need if we're going to hold out. Commander Shepard, maybe I can help. The banner of the 1st Regiment is waiting for you at Bay D-24. Commander Shepard, I owe you a drink. Thank you. We'll hold that banner proudly as we take our home road back. Блин, круто. Это вот так работает? The banner of the 1st Regiment. That should put some steel in their spine. The banner of the 1st Regiment. Блин, очень круто. То есть вот так надо будет там сканировать и отдавать эти предметы и диалоги получать. Это очень круто. И 15 000 я получил. Это очень круто, мне нравится. Так, что, танцпол? Можно танцевать тут? Ох, нифига себе. О! Марк, руки на стол. А можно людей сюда посадить? Я, конечно, не расист. Но ладно. Ого, смотрите, какой модник. Мне нравится этот солрянец. Берем его на Нормандию с собой. Будет танцевать у нас в рубке, в каюте. О, смотрите, еще один модник. О, это вообще топ. Просто шаг, просто шаги. Это лучший танец просто. Смотрите, как девушки танцуют просто. Так и так, и так, и так. А парни просто Ого. Здравствуйте. О, можно танцевать. Сейчас посмотрим, как Шепард танцует. О. Ой, кнопка случайно зажалась сама. Ой, залипла кнопка, чат. Ну ладно, все отлипло.
Геймпад старый, не понимаю. В чем проблема? Кстати, здесь нет. Да, лагает, что геймпад надо что делать. Короче, тут нету жирных персонажей, вы в курсе? Ни одной толстой озарики или человека. Все потянуты, это дискриминация. Где бодипозитив? Реально, все сексуализированы, я не понял. Так, а это очередь Ксюхи. Ксюша, очередь. Стоим. Все, постояли. Ох, нифига себе, бармен. А это, походу, Ксюша. Это, если бы Ксюша работала барменом. Девушка, можно выпивку? Подождите. Девушка, можно выпивку? И так просто 3 часа. А это Марк такой. Здравствуйте, да, выпивку, да. Один бармен, второй бармен. Понимаю. Не осуждаю. Слушайте, залипла кнопка, чат, залипла кнопка. Блин, все кнопки залипли, я не понимаю, что происходит. Чат, весь геймпад залип. Ладно, сидимте, чистильщик, мы все сделали. Со всеми поговорили. Ну, клуб классный. По-моему, один из самых лучших клубов, который был. Хотя на Омеге был прикольный. Eternity, по-моему, бесконечный, да? Он был тоже классный. Вот 2 клуба, которые прям очень крутые. А этот пососный был на Цитадели Dark. Что-то там. Даже не Dark Star, по-моему, да, темная звезда. Вообще посос был просто. Это крутой. Так, хорошо, идемте в посольство еще забежим. Шепард тоже залип. Это да, надо отверточку купить, просто Шепарда починить. А то сломался. Не осуждаем Шепарда. I fully understand the situation. Of course I read through the names of the dead every day, but please, a few more minutes of searching could mean a lifetime of peace for my family. Someone in your family is MIA? My son Bilal. And bureaucratic compassion seems to be in short supply. I am Ambassador Dominic Osoba. My son's squad returned from their mission on Benning without him. I found them drinking, but they won't even look me in the eye. I can offer a bounty for any information. If Bilal's alive, we want him home. If he's dead, then we can begin to mourn him. If I find anything, I'll let you know. Thank you. Either way, you will set my mind at ease. Tell me you have found my son. Not yet. My apologies. Thank you for looking. Что Маханар делает? Ладно. Good morning. Oh, hello, ma'am. Ma'am? We've had this discussion, young lady. You're to call me Teresa. Maybe my son didn't have the chance to marry you because of this damn war. But you're still family in my book. Nothing will ever change that. Of course, Teresa. I'll come back later during your break if you
treat you to lunch. What do you say? I would love that, Teresa. Thank you. Это мило. Не успела жениться, сын умер. Жалко. Shepard, to what do I owe the pleasure? Here to talk about you releasing Jonas Sedaris. Damn, you too? Somebody got the council to order her release. I'm delaying as best I can. What's your stake in this? It's classified. That's a fancy way of saying mind your own business. Look, there's no way I'm letting that psychopath out. The woman's unstable and a clear public threat. What makes you think she's crazy? She was a ruthless sadist before she got caught. Her imprisonment has cracked the shell off the nut. Maybe freedom will improve her. She rages day and night, Shepard, calling for the deaths of all Eclipse enemies. No, freedom will only give her the chance to kill. This is bigger than Sedaris or you or me. The Council's orders must be obeyed. No, I hear where you're coming from, but this is cut and dry. I'll tell you what, if you meet her and honestly think she should be released, I'll do it. Go to the C-Sec outpost. My assistant will connect to Sedaris' cell from there. Then call me back. Let me know when you've had a chance to talk to Sedaris. It never rains, but it pours, eh, Shepard? That bad, huh? Things here are getting tense. So many people are walking around eyeballing each other, and we can't keep up with the reports on suspicious behavior. It'll probably get worse before it gets better. Yeah, if it ever gets... Бля, какой крутой диван, чат. Хочу диван такой себе. Ладно. Что-то попутала меня. Пошлите. О, здравствуйте. О! Йотнамбао. Спектр. Здравствуйте. Commander Shepard, John Dumbao, Special Tactics and Recon. I've got intel suggesting that high-level Hanar officials may be indoctrinated. That's a damning accusation. What have you got? Evidence of an Alliance Black Ops team raiding a Batarian research station. The Batarians were studying Reaper technology. The Batarians had Reaper technology? The Alliance raid turned into a massacre, and the humans ended up with nothing. Your people faked a power failure to hide the incident. The Batarians would have gone to war if they'd found out. But how does this implicate the Hanar? They maintained discreet gray market trade relationships with the Batarians, and led the Alliance to the station. We suspect those Hanar operatives escaped with Batarian tech. If your reports on the Reapers are accurate, they could already be indoctrinated. What's your source on all this? It was an anonymous gift, but I believe it came from a thief named Kasumi Oh. Goto. I've been after her for years. Kasumi? You're hunting a thief? A master thief. Her intelligence and skill are almost Solarian. I'm sure she'd appreciate praise from the Spectre who's chasing her down. I only need her data. I admire her personally. And since she sent me this, I assume her feelings are mutual. Блин, у меня ж Касуми была мертва. У меня не было этого. Это круто вообще. Так, одурманенные ханары, да? Прикольно. I'm dealing with a galaxy-wide threat right now. You sure this is worth the time? Absolutely. The Hanar are a major financial power. Plus their territory buffers Solarian space, which would be vulnerable otherwise. The Hanar operative is now a diplomat on the Citadel. I don't have a public name, and the Hanar will go to ground if I make a formal inquiry. So we're hunting. I'm tracking suspicious transmissions to the Hanar homeworld. I could use your help. Let me see what I can dig up at the Spectre office. Thanks, Shepard. And for the record, not everyone doubted your concerns about the Reapers. I just hope we're not too late. So, remember when you helped me get KG's grey box from Donovan Hawk? The one with information that could start a war? Information like an Alliance Black Ops raid on a Batarian research lab? I figured it wouldn't hurt to leak it now. Especially if there really is an indoctrinated jellyfish out there. Crazier than usual. If you don't mind me tagging along cloaked, maybe I can help you dig up some dirt on the Hanar. I'd appreciate it. Касумечка, класс. Блин, такая классная вообще.
Блин, она стояла... Прикиньте, все это время она стояла, короче, за... Он стоял вот здесь. Он вот здесь стоял. А она стояла вот здесь. Неуловимая. Блин, прикольно, реально круто. Блин, офигенно, мне очень нравится, что очень много сюжетов, очень много всего. Получается, мы тогда добыли у этого Донована Хоу эту информацию, и он боялся передавать ее, что она попала бы не в те руки, и она ее получила, и мы могли ей сказать, чтобы она удалила это, помните? Да, а мы сказали, чтобы она не удаляла, и она не удалила. И вот сейчас эта информация нам сказала, вот влияние нашего решения, кстати. Она сказала, что типа, ну, мы сказали не удалить, и она говорит, что эту информацию, которая там была, которая была опасная, про захват лаборатории как раз, это вот эта информация была, что Альянс, да, это очень круто. Это сравни оружие в Титанах, кстати, реально очень круто. И получается, что мы, типа, эту информацию, она опасную выделила и скинула часть этой информации, компрометирующую, по сути, Альянс. Потому что Альянс же... Если бы эта информация всплыла, что Альянс, типа, захватил лабораторию батарианцев, то батарианцы бы развязали войну, и началась бы война до прихода жнецов, типа, людей и батарианцев. Но она это скрывала, и сейчас, когда уже, типа, батарианцев разнесли просто в щепки, она слила эту информацию Спектру, вот, потому что, помимо того, что люди, типа, нарушили законы батарианцев, вот, Ханары, типа, стали... Верхушка Ханаров стала подвластна жнецам. Это прикольно, и поэтому она слила. Это очень круто. Вообще. Кайф. Так бы мы удалили это все. Так, хорошо, давайте. Так. Сейчас, секундочку, я кое-что проверю быстро. Так, слежка посольства Ханаров. Да. Так, слежка посольства Ханаров. Коды доступа уровня спектра Так, подождите. Так, все собрались. Хорошо. Слежка посольства Ханаров. Коды доступа уровня спектра позволяют обойти настройки секретности и отследить финансовые данные, записи о переводах и личные сообщения всех служащих посольства Ханаров. Чтобы избежать включения механизма защиты от внешнего доступа, открыть эти файлы надо непосредственно в посольстве. Ага. Так. Прикольно. Коды доступа уровня спектра позволяют обойти настройки секретности, отследить финансовые данные, записи, переводах и личные сообщения всех служащих посольства Ханаров, чтобы избежать включения механизма защиты от внешнего доступа, открыть эти файлы на посольстве, местонахождение консолей и точек. Так, чтобы избежать включения механизма защиты от внешнего доступа, открыть файл на посольстве, местонахождение консолей и точек доступа с нужной информацией будет загружено в инструментарий спектра. Ага. Блин, я уже начинаю плыть по тексту, так что будем сейчас завершать. Хоть и 1,5 часика поиграли, но очень много информации. Очень много каких-то диалогов, таких общений. Уже сейчас закончим эту деталь и будем закругляться. Потому что я еще спал очень плохо, хоть и поспал там часик днем, но все равно. Завтра я планировал Mass Effect. Давайте, ребята, завтра вечером не планируйте ничего по возможности. В часиков 7-8 стартанем Массыч и нормально часиков 5, так плотненько порубимся Массыч. Вообще, Яра говорит, что с четверга до воскресенья она будет занята. Поэтому я предлагаю понедельник, вторник, среду. Надеюсь, там у кого вечерних пар нету или каких-то таких жестких планов. Устроить, короче, забег в 3 дня по Mass Effect. Там в 6, в 7, 8 начинать. И просто вот 3 дня прям бахнуть хотя бы часов 15 Массыча. Это было бы очень круто. Потому что потом с четверга по воскресенье это 3 дня. Ну, воскресенье, может, вечером продолжим. Вот. Такой именно триплет. Напишите мне, Яра, Марк, Рекс, согласны вы? Если да, то устроим 3 дня Mass Effect. Днем я буду добивать Long Dark. Добью Long Dark, и чтобы в четверг или в пятницу рвануть в Геншин.
со всех ног просто залетаю в Геншин. Я уже хочу, я обновлюсь, я хочу прям в Геншин уже играть, но я хочу и Long Dark закрыть, чтобы с спокойной душой зайти в Геншагу и продолжить открывать Инадзуму. Сюжетку Инадзумы и вот это все. Вспоминать, что там, как там. Я думаю, будет прикольно. Все, если Марк и Рекс тоже поддерживают. Ну, Рекс, если что, в повторе может смотреть. Но желательно, чтобы тоже был. Вот. Ну, вы пока, короче, пишите. Так, давайте еще раз. Слежка посольства Ханаров. Коды доступа уровня спектра позволяют... Я немножко проснулся, ты начал залипать. Так, слежка посольства Ханаров. Коды доступа уровня спектра позволяют обойти настройки секретности и отследить финансовые данные, записи переводов и личные сообщения служащих посольства Ханаров. Чтобы избежать включения механизма защиты от внешнего доступа, откройте файл до непосредственного посольства. Место нахождения консоли точки доступа сложной информации будет загружено в инструментарий спектра. Ага, все, я включил. On it. Bao's got a good plan. Hana are predictable. Anything suspicious in their terminal use should narrow down our list of suspects. So you approve of Bao? Absolutely. He's a good spectre. The galaxy needs more like him. О, круто. And the fact that he's trying to arrest you? Well, nobody's perfect. Блин, какой кайф вообще. У меня не было касумечки тут. Так, ну я включил. Так, куда теперь? Давай, Марк, короче, если что, на тебе все. Рекс тоже по возможности будь. А где? Вот я включил. А, это посольство Ханаров надо идти, да? Ну все, завтра и продолжим, короче. Все, мы включили. Все. Сегодня такой неожиданный... Сегодня неожиданный был массаж. Я вообще не планировал, но хорошо. Мы короче, прошли что? Мы прошли спокойно чистилище, больничку, президиум, посольство почти все. Потом надо какую-то доктору еще залететь нам. Еще тут по квестам побегать. То есть мы начнем как раз с квестов. Это круто. Вот, Ханару уличить, предателя. Вот, вообще... Ну, прям. Ну, тут, как я понимаю, хабов планет других уже не особо будет, насколько я помню. Да, то есть в других планетах не будет, как вот в первой части мы там на Наверию приезжали, что-то там делали. По-моему, здесь такого не будет. Здесь будет более экшенно все. А все в Цитадели будет происходить. Поэтому, да. Потом будем в Цитадель часто мотаться. И там будет как хаб всех квестов. Вот. И, в принципе, круто. Вот. Я думаю, прям классно. Вот. В общем, закончим. И думаю, завтра у нас план такой. Закончить Цитадель, полететь на другое место. Вы выберете куда. Там все пройти. Ну, если это маленькие квесты, то да. Да, я тоже рад. Вот. И спокойно какой-то, может, сюжетный или не или околосюжетный, там, или побочных, или просто ворох побочных квестов повыполняем. Тоже будет хорошо. Вот. В принципе, нам осталось что? Кайден, Тали для полного отряда и один персонаж секретный. Все. Сузи уже с нами. Вот, то есть Джеймс, Ляра и Гарус. Все 4 персонажа. То есть уже можно выбирать. Это у нас первая миссия. Выбирать нельзя было. Вот, ну считайте. Вот. Да, привет, Демон, кстати. Да, на тебя не было. Да, да. Вот. Ну, не то, что даже линейно, а просто хаб один здесь. Вот. То есть по возможностям, конечно, на самом деле, может и побольше. Ну, вторая самая моя любимая. Потом третья, потом первая. Но в первой, ну, тут не будет такого выбора, как и во второй части, как в первой. Вот мы с Ярой обсуждали. Первая часть самый был сложный выбор. Это Эшли или Кайден. И это прям очень сильно влияет на всю игру. Вообще на всю. Это очень круто. Ну и Рекс. Я ж Рекса никогда не убивал. Я вообще не могу представить, как кто вместо Рекса был бы. Там, не знаю, Грюнд в итоге бы стал, наверное. Мне кажется, в третьей части Грюнд бы стал. Из-за того, что он, типа, как Рекс очень мощный. Ну вот.
возможно, он смог бы стать. Ну, короче, классно. Классно было. Обязательно пройдем. И если уж совсем загоримся желанием, может быть, рискнем пройти Андромеду. Я, конечно... И 4-ю часть, кстати, разрабатывают. Чатик, 4-ю часть Масыча. Риф. А я хз, кто это. Ну и пофиг. Вот, и... короче, может быть, Андромеду пощупаем. Я знаю, что она не очень. Вот. Ну, я не помню, кто Риф. И получается... У меня, наверное, его и нет. Если загоримся желанием... брат Рекс, я понял. Прикольно. Вот, и да, 4-ю часть, если мы вообще на старте сможем залутать, это было бы, ну, там через год-два, сколько, через 3 выйдет. Не факт, что она будет прям классной, учитывая, какая Андромеда вышла похабная. Вот, ну, хотя Андромеду, наверное, не будем играть. Вот, но факт того, что прикольно, 4-ю часть я бы хотел попробовать, дать шанс. Короче, когда предзаказ откроется на 4-й Масыч, я буду собирать на 4-й Масыч. Но он будет стоить, наверное, блин, баксов 60-70. Но черт побери, это будет того стоить. Это будет того стоить, чтобы прям... Хотя, нет, на старте нельзя играть. Нельзя на старте. Мое золотое правило. Как бы ты ни хотел, нельзя играть, потому что опять там что-то не запорят, какие-то DLC повыходят, и ты такой, да ёб твою, зачем? Да, лучше подождать будет. Вот. Я, кстати, думаю, может Uncharted попроходить еще. Я прошел 2 части, и на 3-й я остановился. Вот. В самом начале. И есть еще 4-я. Но чтобы вы всю историю знали, она быстро проходится, в принципе. Там можно... Я ж не буду уже там на платину идти, я не буду выбирать сложную, ну, высокую сложность, я выберу какой-то середнячок, что я проходил на высокой сложности, на самой высокой, и 1-ю, 2-ю часть, чисто вам для сюжета пробежать, ну, чтобы сильно не зацикливаться. Может быть, даже на изичах, чтобы прям вообще просто бежать, а 3-ю часть уже на максималке взять и уже нормально играть. Вот, вам сюжетик показывать, потому что игрушка Uncharted прям очень крутая, очень классная. Вот. Может быть, такой тоже будет план, как вариант. Вот. Хорошо, чатик, спасибо. Приходите завтра все вечером. Днем, кто хочет, приходите на Long Dark. Ну, или Long Dark, или я отдохну, посмотрим. Да, Алан обязательно. И Ластуху, кстати... Скорее всего, я буду на стриме проходить, на реализме сразу. На реализме 2-ю часть, представьте. Это такой кайф. Боже, я реально во 2-й Ластухе буду просто кайфовать. Во-первых, на стриме, кто будет со мной. Блин, я 1-ю часть обязательно пройду. Обязательно 1-ю часть пройду. Вот, ну тоже, конечно, уже не на реализме, потому что я на реализме проходил ее 2 раза. И потом еще на минималке догонял. Чисто для сюжета вам показываю. Очень бы хотел показать. Блин, ну опять же, куча времени. Ксюша скоро уже не будет на стримы заходить. И кому будут показывать? Собственно, ты же знаешь сюжет. Марк есть, там, может, Рекс, еще кто-то будет, но посмотрим. Вот. Ну, надеюсь, мы успеем 3-й Масыч и Алана Вейка пройти, пока парень Ксюши не переехал в Москву. Вот, потому что Alan Wake это прям очень классная игра, и 2-я часть разрабатывается тоже. Вот. В любом случае кто-то будет, а другие люди тоже будут, возможно. Ну, то есть, опять же, если будет постоянная аудитория, которая захочет посмотреть, то надо будет проходить 1-ю часть Last of Us. Если нет, то я сразу 2-ю начну. Я, в принципе, прекрасно помню сюжет 1-й. Вот. И будем сразу 2-ю проходить. Вот. Ладненько, спасибо, что были. Давайте. У нас 18 тысяч уже. Это неплохо. И встречаемся завтра. Днем или вечером. Или днем и вечером. Все, давайте. Всем добрых снов. Давай, чат. Пока-пока. Дема, спасибо, что забегал. Вот. Ксюше, Марку, Рексу и Яре прям самых добрых снов. Дема, тебе тоже, на самом деле, добрых снов. Вот, просто свой чатик я люблю больше всего.